It's not Happy New Year yet, but very soon, and I thought it's time for another top 10 ice creams of 2019. I did this last year, so I did the 2018 version, and I heard a few people of you asking me if I could do another one for 2019. Of course I will. I was thinking about making one having just vegan ice creams and another one focusing on dairy ice creams, but I decided to go for a mix of both, just because I like both at the moment. I eat dairy and non-dairy ice cream, and I just wanted to be like in the same, like in one list, because I want to compare dairy ice cream to to non-dairy ice cream. I know some people don't want to do that, but I find that there are so many good vegan ice creams out there that can compete with dairy ice creams or even better. So yeah, that's just the reason for why I want to do that in one list. And I'm also doing the video in English because a lot of you, sorry, cats are crying. One cat wants to come in here, but I don't want to do this while shooting the video, it's just distracting. So a lot of you commented under my videos and were kind of angry because the video description is in English, but then I do speak German, but I just don't have the time to put subtitles under my videos. So I think it's easier if I just speak English and include a second part of the video where I do speak German. I know my English is far from perfect, but I hope you can understand me. And yeah, so I'm gonna include a second part. You can see the timestamps down below, and then just decide whether you want to watch the German part just only or both. But it's gonna be the same content, so yeah, it's just double work for me. But of course I want you to understand my videos, but I also don't want my German followers to be angry at me. Okay, so that's it, and let's go into the ice cream review. And I think I'm going to start from the last, like from 10. I'm gonna go from 10 to 1, so from the least best to the best, and the least best is still on my top 10, so it's super good. Okay, and at the end I'm gonna include some honorable mentions. All right, I have my phone here because I took notes, and the number 10 is, I'm looking at that with a sad eye and a happy eye because it is Milkmaid. It is Coney Island Crunch. It was weird. It was super weird. It had some beer in it, pretzels, and the weirdest thing was the consistency. It was super grainy because they soaked real pretzels in there, like doughy pretzels, not the cracker ones. I liked it. It was pretty expensive for ice cream, I think $13. But it's handmade. It was handmade because Milkmaid closed like a month ago, like forever it seems, and I'm so sad about that because I only had 2 and I wanted to get more, and when I came back, yeah, it was already too late. They had just one showroom here in Brooklyn, in New York City, and shipped the rest. So yeah, Milkmaid is my number 10. Just because it was weird, but it was still good. Like, they have a very unique base, I would say. Mine is Ben & Jerry's Baked Alaska, and I have to say it is not my favorite ice cream at all, but I was so happy when I found out that it comes back, just because I've heard so many things and so many people wanted to have it back, and Ben & Jerry's listened to them and brought it back. It is not bad, that's why it is in my list. It's just not as good as I thought it would be. It's super sweet. You have to like marshmallow swirls and white chocolate, sorry. But yeah, it's my top 9. I think I've had it 3 times this year, and yeah. It didn't come out in the US, unfortunately. It came out in Europe. Yeah, I have to say that because I do like an international thing right now, I think. Number 8 is Ample Hills Baked and Unbaked. I've tried Ample Hills before, but I've always had their special editions, and they just weren't as good, like the Mickey Mouse and Star Wars, and they just weren't as good as the classic flavors, I would say. And I tried more of the classic ones this year and really got excited about Ample Hills.
And I think my favorite from the ones I've had was, yeah, Baked and Unbaked. Pretty simple but good. So I will include all the links to the videos in the description box below, so you can just have a look at all the reviews if you want to, or if you're just interested in one, just choose one. Number 7 is, this is a German one. It is from a grocery store called Rewe, and it's called Chalk Sensation. And it just came out like 2 months ago, maybe? I think 2 months ago. And it has like a dark chocolate Christmas cookie dough kind of thing in it, which is so good. I like it, and I think I'm gonna re-scoop it like 10 times or 20 times next year. So still have one in my freezer. I've had it twice so far, and within 2 months, because I do eat a lot of ice cream and try a lot, that's a pretty good number. Yeah, the number of re-scoops is what makes this list, I would say. not only, but a lot. Number 6. Okay, don't be mad at me because it is a light ice cream, and I wasn't sure if I want to include it in this list because the ice cream base itself is not good at all. It doesn't taste like a lot. It's pretty watery, but it's not super bad. It's just, it doesn't taste like a lot, and for some reason I just like it. I think of course I do like it the most because of the mix-ins. It has a ton of cookie dough and chocolate pieces. It's a light ice cream that has 320 calories. It's Archer Farms cookie dough, vegan, non-dairy cookie dough, and I think I've had it like 30 times this year. I think it's the most re-scooped ice cream just because it always fits, and I do eat like a heavy pint of ice cream almost every day, but then I just eat this as a second pint, you know? So yeah, this is my number 6. Number 5 is Jenny's, I think Jenny's gooey butter cake. Yeah. I didn't have any Jenny's ice cream before, and when I tried it I was just blown away by the cheesecakey taste of the base. I don't know if you've tried this ice cream, but it is really good. It's the most cheesecake flavored ice cream I've ever had. Like it really has this cheesy flavor to it. It might be weird to some people, but I just like it a lot. Yeah, that's my number 5, and I would definitely get it again. It had a lot of chunks, and it's just super expensive as well and hard to find here. Number 4, I have to put this up because I always look down, I'm sorry. Number 4 is, yeah, it is also from their grocery store in Rewe, from their own brand. It is called Peanut Butter and Cookies. So it's just a remake of Ben & Jerry's vegan peanut butter and cookies, and it's also vegan. The base tastes more like vanilla. It's not quite as heavy as a Ben & Jerry's. It is dense, but doesn't taste that heavy. And the mix-ins are a little smaller, but they are everywhere. So if you're looking for a pint that might take you like 45 minutes to eat, just because you can do a lot of digging, that's your ice cream. Number 3. All right, it's getting exciting now. Sorry, again, another grocery store, German grocery store, but you guys in the US, you might know it. It's Aldi, and they came out with a Ben & Jerry's remake of Speculoos Cookie Core. And I really miss this ice cream. They discontinued like the Crumbly Cookie Core series in Germany completely, and Aldi brought back Waddalada Cookie Core, which is just a completely dark chocolate ice cream, and Speculoos Cookie Core. And I was so happy, and I was really, I was dreading trying it in the first place because I thought it wouldn't be able to meet my expectations, but it did. It comes really close to the original, and yeah, if you are ever in Germany and want to try Ben & Jerry's Speculoos Cookie Core again, go to Aldi. I include pictures of all ice creams, but you should have already seen that right now. Alright, second best ice cream for me this year. Wow, okay. It is a vegan ice cream, and it is from Archer Farms, and it's my second best because the price is super good. It is non-dairy vegan, and it's super peanut buttery. It is their peanut butter and chocolate, or chocolate and peanut butter ice cream, and
I just re-scooped it like 10 times so far. And I can only get it when I'm in the US, of course. It's always sold out, so when I find it, I get like 5 at once. And that's my favorite out of the vegan Archer Farms ones. So I just uploaded the video like a week or 2 ago, so it came a little late, but I enjoyed it before. So yeah, that's something I would recommend you trying if you want to try more or incorporate more non-dairy vegan ice creams into your life and don't want to spend a lot of money, and if you are in the US, of course. Okay, and the first best ice cream for me in 2019, I don't even have to look at this list, it is Cool House's chocolate molten cake. And I can't believe I first tried it this year. I thought it was like 2 years ago, but no, it was at the beginning of this year. And I re-scooped it at least like 15 times. It's so chocolatey. I like the chocolate cakey, brownie, truffle things that are almost like cookie dough, like dark chocolate cookie dough. The swirl is good, and it has quite good macros. Like it's not as dense as a Ben & Jerry's, but not super airy. So I just like it a lot. Just try it if you are into chocolate ice cream. It's so good. Yeah, that's it. You might have noticed that, of course, a lot of ice creams I re-scoop are missing. Like for example, here in the US, the vegan Ben & Jerry, not Ben & Jerry, sorry, but Ben & Jerry's as well. Häagen-Dazs flavors, like the layer ones, I love those. Also a few other low-calorie ice creams I eat a lot. But I just mentioned the ones I tried this year, the first time. So yeah, like new findings, kind of. I'm gonna try Salt and Straw, like today or tomorrow, which is technically into the 2019, but I wanted to make this video now, so if it's good, I'm gonna include it in next year's part. And just comment down below if you've tried any of these ice creams I just mentioned, if you like them, if there's one where you completely disagree. And yeah, don't forget to give this video a thumbs up, and I will see you in my next video, which will probably be an ice cream review. Okay, bye! Okay, ihr Lieben, jetzt nochmal der kurze deutsche Teil. Ich bin schon voll, ich hätte mir was zu trinken oder Kaffee mitnehmen sollen. Ich mache hier eine Review von meinen liebsten Eissorten 2019. Und ja, ich habe gerade im englischen Teil schon viel mehr darüber gesagt. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer hier, aber ich möchte, dass ihr, ja, dass die sich fremdschämen oder so für mein Englisch trotzdem irgendwie auf ihre Kosten kommen und sich das Video angucken können. Ich werde nur Eissorten erwähnen, die ich wirklich auch 2019 probiert habe. Also es gibt andere, die ich noch öfter wahrscheinlich gerescoopt habe, also wieder gegessen habe, aber die kommen hier nicht mit in die Liste, weil ich die halt dann schon vorher mal das erste Mal probiert habe. Und ja, meine Nummer 10 habe ich hier in den USA probiert, das ist Milk von Milkmaid, Coney Island Crunch. Und da gibt es ein trauriges und ein happy Auge, weil ich fand es sehr spannend, die Basis war wirklich, die hatte so eine krasse Textur, weil die richtige, echte Brezeln, also nicht diese Chipsbrezeln, sondern richtige Brezeln da drin aufgeweicht haben. Das war irgendwie komisch, aber es war irgendwie auch richtig gut. Und ich habe eins davon gekauft und dann hatte ich noch Kaffee Cookie Dough Prospect Perk, hieß die Sorte. Und weinendes Auge, weil Milkmaid hat zugemacht. Für immer hier. Es gab ja nur einen Showroom, eine Eisdiele hier, der Rest war immer online. Ja, wurde rausgenommen, also die haben komplett aufgegeben und ich weiß nicht, die richtigen Gründe dafür weiß man nicht, aber ich bin sehr traurig darüber. Naja, so ist es. Das ist mein Platz Nummer 10. Mein Platz Nummer 9, ich muss hier mal so ein bisschen runter von der Liste gucken, ist Ben & Jerry's Baked Alaska. Baked Alaska kam dieses Jahr wieder raus und ich war super froh darüber. Ich hatte das vorher noch nie probiert. Ich wusste, dass sich ganz viele wieder gewünscht haben. Es ist nicht ganz, also es hat meine Erwartungen nicht ganz getroffen, aber es ist trotzdem eins, was ich insgesamt, glaube ich, 3-mal hatte. Und es ist nicht schlecht. Es ist sehr süß. Es ist weiße Schokolade, das müsst ihr mögen. Und es hat eben Marshmallow drin. Ja, also es hat es auf jeden Fall auf meinen Platz Nummer 9 geschafft. Platz Nummer 8, ich schaue wieder runter, war auch hier in den USA. Und zwar von Apple Hills. Ich hatte von Apple Hills vorher immer nur so
Special Editions probiert und die waren irgendwie alle so semi-gut. Aber das, ich habe mich dann dieses Jahr an diese klassischeren Geschmäcker mal reingetraut und eins davon war Baked and Unbaked und ich fand es richtig, richtig, richtig gut. Habe ich auch ein paar Mal wieder noch später gegessen und nochmal geholt und ja, kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr mal hier seid. Es gibt noch andere super gute Bunchies und so weiter, aber das ist echt, ja, doch, kann ich euch empfehlen. Nummer 7 ist von Rewe Choc Sensation. Dies kam jetzt gerade erst vor 2 Monaten raus oder so. Ich meine, dunkler Plätzchenteig, Keksteig. Probiert es einfach mal und schreibt drunter, wie ihr es findet. Die Reviews zu allen Videos gibt es auch verlinkt hier unten drunter und dann könnt ihr euch die angucken und auch mal gerne eure Meinung dazu hinterlassen. Ob ihr bei manchen sagt, ihr bist bekloppt, finde ich gar nicht, oder ob ihr sagt, ja, voll gut, mag ich auch. Platz Nummer 6 ist, ja, bitte verurteile mich nicht, es ist eine Light-Eis-Sorte hier aus den USA und die Basis ist gar nicht mal so gut, aber die Stückchen, es ist voller Stückchen, es hat 340 Kalorien pro Pint, es ist vegan, es ist von Ultra Farms, es ist Ultra Farms, nicht Ultra Farms, von Arctic Zero, und zwar Arctic Zero veganes Cookie Dough, Vegan Cookie Dough. Und ich habe es einfach bestimmt 20, 25 Mal dieses Jahr schon gekauft, weil das Mix-in-Verhältnis für ein Eis, für ein Low-Calorie-Eis einfach genial ist. Und auch wenn die Basis wirklich ziemlich Banane ist, um ehrlich zu sein. Manchmal mag ich halt auch wirklich Cookie Doughs gerne. Und wenn ich das esse, dann esse ich das auch immer noch zusätzlich zu einem richtigen Pint. Deswegen passt das dann irgendwie immer. Ja, macht das noch wer so? Schreibt es mal drunter. Ja, mein Platz Nummer 5, die Mitte, ist auch aus den USA, und zwar Jenny's. Jenny's Gooey Butter Cake. Und ich hatte von Jenny's bisher noch gar nichts in den USA und habe dann Gooey Butter Cake das erste Mal hier probiert und muss sagen, ich fand es so krass gut. Die Eisbasis hat so extrem nach Käsekuchen geschmeckt, also richtig, richtig käsig. Ich war so überrascht. Also, ja. Und die Stückchen waren auch echt nicht schlecht. Ist nicht ganz so dicht wie Ben Jerry's, aber trotzdem richtig gut. Also probiert es, wenn ihr könnt. Wirklich. Mein 4. Platz, muss ich auch noch mal kurz drauf gucken. Ja, ihr Deutschen könnt euch jetzt wieder freuen. Ihr kriegt es nämlich in Deutschland. Es ist von Rewe, ein veganes, und zwar das das Peanut Butter Cookie. Peanut Butter Cookies. Also das Remake von Ben Jerry's Peanut Butter Cookies, was auch immer, Peanut Butter Cookies. Und das von Rewe schmeckt süßer. Die Basis ist noch ein bisschen mehr nach Vanillepudding irgendwie und die Stückchen sind kleiner als bei Ben Jerry's, aber es ist das gleiche Verhältnis. Also wenn ihr, an all eure Buddelfreunde da draußen, wenn ihr ein Eis haben wollt, wo ihr wirklich lange dran essen könnt, dann das kann ich euch nur empfehlen. Schmilzt auch ein bisschen langsamer, weil es vegan ist und so. Ja. Treppchen kommt jetzt, mein Platz Nummer 3. Ich lohne es wieder kurz auf meine Liste. Oh ja, genau, Aldi, und ich konnte mich erst nicht entscheiden. Ich habe mich dann aber für das Speculoos Cookie Core Remake entschieden. Es kam ja auch Waterlotte raus. Die haben diese ganzen beiden krümeligen Keksteigsorten, die Ben Jerry's ja leider rausgenommen hat in Deutschland, Waterlotte und Speculoos, nachgemacht dieses Jahr. Und ich hatte echt Angst, dass es nicht gut wird, aber es ist richtig gut geworden. Wenn ihr es bisher noch nicht probiert habt, Leute, holt es euch wirklich. Lidl hat das Waterlotte auch nachgemacht, aber bei Aldi bekommt ihr beide momentan auch noch. Bei Lidl war es noch eine Sonderedition. Ich hoffe immer noch ganz doll, dass Cinnamon Buns irgendwann nachgemacht wird. Also ja, holt's euch. Das ist mein Platz Nummer 3. Platz Nummer 2. Ich überlege gerade, ob ich drauf gucken muss. Ja, ich muss drauf gucken. Ach ja, auch aus den USA, auch vegan, und zwar von Ultra Farms, von der Target-Eigenmarke Peanut Butter and Chocolate. Das ist so eine Erdnuss-Eisbasis mit Erdnussbutter-Strudeln und dann hat es Erdnuss-Truffle-Stückchen, also so schokolierte Erdnusskügelchen drin. Es ist preislich gut, es ist vegan und ich habe es einfach schon 5 bis 10 Mal gehabt dieses Jahr. Also kann ich euch echt empfehlen. Und ihr wisst eigentlich mal so eine große Eisauswahl, also wenn ich sowas dann hier nochmal kaufe, in der limitierten Zeit, die ich immer hier bin, dann sagt das schon was aus. Platz Nummer 1, Sieger, da muss ich nicht drauf gucken, auch aus den USA. Leute, wenn ihr hier seid, holt es euch bitte und schreibt drunter. Also ihr müsst Schokofans sein, und zwar Cool House Chocolate Molten Cake. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das dieses Jahr das erste Mal probiert habe. Ich habe mich so verliebt in dieses Eis. Schaut euch einfach das Video an. Ich will dazu gar nicht viel mehr sagen. Es ist richtig gut. Genau. Ich werde jetzt noch so ein paar Eissorten erwähnen, die es mir wert sind, erwähnt zu werden im englischen Teil. Also bleibt dran, wenn ihr es schauen möchtet, und dann sehen wir uns im nächsten
2020er Video wieder. Nein, wahrscheinlich noch mit einem anderen Video hier in 2019, aber schreibt mal drunter, ob ihr dann 2020 auch nochmal so eine Review haben möchtet für alle Eissorten. Ich freue mich über euer Däumchen, wenn ihr möchtet. Diese Videos brauchen tatsächlich immer sehr viel an Bearbeitung, weil ich immer die Bilder mit reinmache und so, also viel mehr als normale Reviews. Deswegen würde ich mich darüber freuen, aber ich freue mich sowieso auch immer. Und ja, esst fleißig Eis und habt einen guten Rutsch. Tschüss! There are a few ice creams I want to add to this list, but not to this list. Just honorable mentions. Ice creams I've tried that I really like this year. And it is, one of them is Lidl's pretzel ice cream. They released it in Europe this year. And it was kind of Pretzelpalooza, Ben & Jerry's Pretzelpalooza remake, like a malted base with chocolatey pretzels in there and swirls and a topping, like a nougat kind of chocolate top on the ice cream, so that was good. Also from Bofrost, that's a German company, the blueberry cookie dough brownie ice cream. It's pretty good. If you have a chance to order it, do it and try it. Also Gelato Fiasco. I've had their Doughing Me Doughing You ice cream and the base was completely ruined. It was like frozen and melted frozen 10 times, so it was just dead. But the cookie dough mix-ins were really good, and if I get my hands on a new pint I will definitely get it because they just updated their design. Also Jones ice cream in Berlin. It's a super dense ice cream base, which I like a lot. If you have a chance to go there, try it. I've had two. I can't really decide which one I like more, but they have pretty good flavors, so Jones ice cream in Berlin. Another one is the vegan Ben & Jerry's cookie dough that they released this year here in Germany. Here in the US, just cookie dough, and in Germany, cookies and cookie dough. It has like a graham swirl in between, but pretty similar. I've tried both. Yeah, that one was good too. Then Ben & Jerry's Justice Remixed. It has the chocolate cinnamon combination in it, which I know a lot of people find gross, but I liked it, and it's still available everywhere here. I love the pint design. Yeah, that's another flavor I really liked. And the last one is Häagen-Dazs Speculoos something. Caramel, Speculoos, whatever. They brought it back to Germany. They've had it here a few years ago, but discontinued it, and it came back, and it is good. It's just not something I would eat every day, but it's not bad, so I'm happy they brought that back. That's it for now, pretty sure, and I'm gonna edit the video and let you know when it's uploaded, because obviously it will be uploaded, as I'll stop talking, blabbing.